This morning, I am joined by the one and the only Edward A. Owinyi, aka Kzee, Mwana Ingo. Karibu brother. Asante sana papa. Karipia hiyo kitute ama ilete karibu huko. Nisongesheko kidogo. Bas. Hapa. The man himself from Shimalabandu. Thanks bro. Yes sir. Nashukuru. Yeah. Asante kwa hiyo opportunity umenipatia. Right. Nimekuwa nikitafuta hii place sana bana. Yes. Finally umefika. Yes. Hapa ni Pal Radio, karibu sana. And mimi vile nakujua, introduce yourself tukujua who is Kzee Mwana Ingo. Watu wengi wananijua venye umesema. Yes. Kzee Mwana Ingo. Yes. But sasa acha nijipatiane full name. Yes. Original full name. Yes. Toka Shimalaban. Yes. Edward Andrew Owinyi. That's right. Now aka mwezi Mwana Ingo. That's right. Yes. Na wewe ni mtu ambaye unapenda. We have seen you receiving awards. Yes. Great awards nini. You have a foundation. Uko na foundation, unafanya kazi kubwa sana. Yes. Sasa wewe on a normal day wewe unafanya nini? What do you do? Mimi ni kinyozi. Yes. Proprietor. Mimi ni mkataji nywele. Wewe ni mkataji nywele. Unakata nywele proper. Hapa Kilimani. Yes. Hapa Kindaruma Road. Yes. Kindaruma Court, Kindaruma Road. Right. Yeah, just opposite Manifesto. Yes, you're the one of the, like in this area wewe ndio uko almost uko top. Tumekuwa around 20 years. 20 years. Since 23 around hapo. 20 years bro. Karibu hiyo kitu usitoke mbali hapo. 20 years bro. Yes. Na tumekuwa tukikata watu vichwa. Yes. No, nywele. Bwana, you need to be very careful bwana. Yes. For 20 good years you have been a barber. Now you're just that's a professional. That's a professional barber. True. Par excellence. True. Kabisa. So naweza sema from let's say training between 2003 to 2004 hapo. Yes. And then as a professional nikaanza around 2005. 205. Yeah. Wow. Yeah. And for 20 years you've been in Kilimani, in the area environs of Kilimani etc. Yeah. So mbona siasa baba? Siasa kitu ya kwanza nimeona Kilimani inaumia sana. Na mimi ndio solution I think. Right. Yeah. Nataka kurudisha Kilimani venye ilikuwa kitambo. Unajua Kilimani kuna time ungetembea kwa hizi streets ungeulizwa wewe ni nani. What? Kuna hapo around hiyo 202 203. Yes. Ungetembea hapa. Mguu tu tunatembea hivi. Unakujiwa. Unaambiwa wewe unatoka hapa unaenda wapi. Yeah. Why? Hizi flats zinajengwa mimi nikiona. Zilikuwa ni nyumba zile unaona tu ni bush. Yes. Lakini nyumba iko huko ndani. Yes. So you couldn't just walk around ati tunatembea tu ati. No. Since then vitu zimechange. Right. Also nasema maybe for the better. Yes. Mambo watu wamekuwa wengi, mambo na makazi, maofisi zimekuwa huku. Right. Unaona. Sasa kwa hiyo vitu zimekuwa mingi hivi nafaa tutengeneze ikuwe better sasa zaidi. Okay. Watu wafanye kazi vizuri, kuwe na security. Right. Kuwe na zile vitu ambazo zile basic needs zinahitajika. Hizo vitu zina lack Kilimani size. Mbona si Shimalabandu? Yeah. Charity begins at home. Unajua unaanza nyumbani kwanza alafu. Thank you. Mimi napanga kwenda Mkurueni. Unajua Shimalabandu. Most of the time sasa niko huko. As much as now Shimalabandu ananijua lakini sasa siko huko sana. Right. But sasa Kilimani naona nikaa nyumbani. Right. That's my second home. Yes. Been here for all those years. Long. And hapo ndo najulikana. Right. Because nimekuwa hapa, nafanya biashara hapa, my friends wangu wako hapa. So many things nafanya Kilimani. Right. So I think Kilimani is the right place for me. All right. Yes. Okay, fantastic. All right. We'll be right back. You're going to tell us why what is good about Kilimani. Ulikuwa umeanza vizuri sana mambo security. But give us a brief, like mtu hajai kwa Kilimani. Mtu anatusikiza kutoka nini kwa Njenga ama anasikiza kutoka huko nini. You know what wajui? Kilimani is the most powerful ward in the country. For real? Yes. In what? Iko na watu wamekula ugali. Ukisema powerful ni nguvu. What do you mean powerful? State House iko wapi?
Wow. Nimeona. In fact, I have seen. Have you seen? Yeah. Have you seen? Wait. All right, we're going to be back. His name is Edward A. Owinyi. Edward Andrew Owinyi, aka Kzee Mwana wa Ingo. Aspirant for MCA Kilimani. Not aspirant, Buddha, candidate. Hey. Aspirant ilikuwa before. He has a certificate from chama gani? DAP. Chama ya mwamko mpya. Nataka tufanye Kilimani kuwe mwamko mpya. Nice. Come on. As the voice of one Kzee Mwana wa Ingo, better known as Edward A. Owinyi, this is the candidate for Kilimani Ward MCA. Lazima tumpatia release. Karibu nyumbani brother. Yeah. Tuko kwako. Asante sana. Tuko kwako. Muko kwangu. So wewe ndio kiongozi. Kwanza mmelipako license ya kuwa Kilimani. Bas. Sasa roho inapiga. This is where the rubber meets the road. Now we start. Of course, today is Palna Mhesh. Remember to use the hashtag Palna Mhesh. We are on Twitter, we are on Facebook, we are on Instagram, YouTube as Pal Digital KE. Make sure you contribute to this. If you have any questions, my number is 0701 969 969. Kilimani. What's good about Kilimani? What good can come out of Nazareth? Now you're asking, what good can come out of Kilimani? Kilimani? Yes. Thanks again, Dango. Yes. Na mrembo wetu hapa. Joanike. Yeah. Kilimani ni area mzuri sana. Venye nimesema hapo hali ya Kilimani ni ward nimekuwa hapa for the last 20 years. Nice. Na hiyo muda nimekuwa hapa nimeona mazuri na nimeona mabaya. Naam. Kilimani. Naam. Na Kilimani tena is the most powerful ward in Kenya. Expound how? Kilimani venye nimesema iko na State House Kilimani. Yes. Pal Radio iko Kilimani. Yes. DOD iko Kilimani. Wow. Let's say like 70% of government facility of whatever. Yes, offices. ETC, they are in Kilimani. Then Kilimani. Tangalia ardhi, afya, whatever, all those things. And you know Kilimani is big. Yes, hebu tuambie kutoka wapi mpaka wapi ndio Kilimani. Karibia nini? Unaona Huru Park. Yes. Inakata hivyo Mamlaka Road. Yes. Hapo karibu University Nairobi. Yes. Inakata hivyo, inakuja hivyo Dennis Street, inakata hivyo street mpaka Modangari ile ya James Gijuru kule karibu. Modangari is one of my polling station. Okay. Inakata Kingara Road junction. Yes. Through hivi. Inagawa na Gong Road sasa. Wewe na Alai mmeshikana hivi. Tumeshikana hivi. Wakileleshwa. Tumeshikana hivi. Right. So Kilimani ni nzuri. Na Kilimani nataka leader ambaye ako very focused, unajua. Yes. Leader ambaye anaingia anaongea na watu. Saizi ukienda Kilimani, most of people watakwambia we don't have even our MCA. And the guy has been there for 10 years. Is he also running? He's going for another term, which is anataka kwenda 15 years. And watu wamjui. Kiti MCA inanga term limit? Inanga term limit. Right. But you see, you can't be somewhere for 10 good years. And we don't even there's know nothing where watu wakujui. Right. And there's nothing in the show nimefanya ABCD. You understand? Yes. If you are a leader, let people know you the first 5 years. Unakuja unasema mimi ni mtu fulani and I want to do ABCD. Nimeona shida zenyu ni hizi na hizi na hizi na hizi, nataka kufanya hivi na hivi na hivi na hivi. That's true. Ayuko, you know, and he can't speak more than haiwezi ongea na watu more than 5 people. Haiwezi ongea. Yeye siasa yake ni pesa. Watu wataki hiyo. Tembea tu hapa kwa hii street. Yes. Situka hapa Applewood. Yes. Tembea hii Ngong Road. Hii Ngong Road ama tembea hii barabara iko hapa hii inaitwa hii iko hapa Nairobi Women's Kilimani Road. Kilimani Road, yes. Uliza tu unajua MC wako ama jamaa tumjua Mwana. Yeah. And he's been there for 10 years. Honestly. Wow. Let's change leadership. So watu ambaye wako na maono ya kutengeneza Kilimani tena. Haya, now unajua unasema ati nini want to put the flesh to the nini. Yes. Wewe unakuja kubadilisha nini Kilimani? Kilimani iko na shida. You know, people think that Kilimani ni mabazu. Actually, most people think it's a posh place. Like when you talk of Kilimani, I was like, okay. Yes. Kilimani kuna shida zake. Yes. Shida mingi ni shida kama for example, one ni insecurity. Kilimani iko na shida ya insecurity sana. Right. Mimi mwenyewe nimenyang'anywa na simu hapa na watu Anduthi wengi. Yes, there are many. Sema ati watu Anduthi wote ni wabaya. Hapana, kuna wale. Kuna some of character fulani. Unaona. Some of my clients also wameharasiwa. Yes. Na hii mambo ya insecurity. Yes. Another thing, maji. Okay. Maji mimi mwenyewe niko na biashara Kilimani. Yes.
inanunua maji like kwa wiki mara 3 au mara 4. Wait a minute, you know a barber shop is it needs a lot of water. Yeah. Kabisa. So inakuaje unanunua maji? I thought Kilimani they have everything. Na hii maji inafungiwa kwa hizo street. I know the places ambazo maji zinafungiwa. Right. Ninajua. Like now my area Kinaruma Road. Kuna mahali hizo maji zinafungiwa. Mko na deep state huko? Tuko na deep state. Ukiingia hapo Menelik Road, Yes. kuna mahali maji inafungiwa. Right. Ukiingia Udavenue, kuna mahali maji inafungiwa. Na wanafunga kwa nini? Yeah. Ama wako na mabauza? Cartels, they just want money. They want to sell watu wa malori wauze maji. You know. That's what is happening. Na hiyo system ni system nyingine kubwa sana, and we will know how to, I don't want to say it on air here. We will know how to handle them. You know. Yes. Hiyo ni shida ambayo tuko nayo. Right. Another thing, kuna street hapa kwa hii barabara hapa. Like for example like Wood Avenue. Yes. Portals all over. Yes, Wood Avenue is Imekuwa ni shamba. Ukiingia Chanya Avenue. Yes. Portals. You know. Hiyo ndio shida inafaa tu sort hii Kilimani. And we have an MCA. Right. Mwenye anafaa, unajua, acha nikwambie, people wana blaming governors or wana blame president. Yeah. But if we have a bad MCA, huyo governor atajua nini inaendelea. Una understand? Huyo president atajua nini inaendelea. Leadership it has to start from up and down. Ndio uweze kujua, governor aweze kujua area fulani inaumia ni through mimi na mtu na MC mwingine. Yes. Una understand? Yes. You're bringing about a very very important point. Yes. Tumesikia siasa of late. Yes. Kuna wale wanasema nyinyi watu, as much as you're focused on presidency, Yes. as much as you're focused on senator and governor, the most important people that you need to worry about is your area MCA Yes. and MP. How ndo tunafaa tujue Exactly. more than And the way we those know are the the president. most effective people, because governor atajua what is happening on the ground. Even some of things, even MP, Yes. some things atajua what is happening on the ground. Sisi MC ni watu tuko food soldiers on the ground. Foot soldiers. Naambia MP wangu ama governor wangu, kuna barabara fulani. Yes. Tunatafanya aje? Watu wangu wanaumia maji. Tunatafanya, tunaweza county hospital hapa within the area. Mtu akikuwa na shida anaingia pale. Yes. Kilimani tunaweza tumesema saizi ime grow in terms of business. Yes. Kuna SMEs. Yes. Hatuna public toilet. Wala mama anauza vitu kwa hii barabara, wakishikwa saizi na mali na haja ndogo ama kubwa, hawezi ingia ya center ama hawezi ingia hiyo building iko opposite ya center, hiyo Adlife. Yes. Hawezi ingia hapo. Why? Because watafukuzwa, wataambiwa nyinyi ni wachafu, mnakuja kuchafua hapa. We need to have a toilet, public toilet. Yes. Within Yaya Center, Hurlingham, Valley Arcade, Dennis Prit, so that watu wewe ukilemewa, Yes. unaweza weka gari yako pale usema wacha niingia hapa. Na at the same time ukiweka hizo toilet pale, unapewa na create employment. Yes. Correct. Kuna watu watakuwa wanafanya kazi. Yeah. Right. Yeah. Unaelewa? Right. Kuna vitu kama tuweke vitu kama hizi shed, unaona? Yes. Sasa hizi ukinyeshewa mvua ikaanza kuchapia tu hapa. Wewe My ndivyo. friend, wewe umeisha. Hakuna mahali unaweza ingia hapa atujikinge kama mvua. Yeah. Unafaa kukuwa na kitu structured. By the way, unaimagine ukianza kunyeshewa Unaelewa. ukiwa hapo chani ya Rodama sijui wapi, where you going to go? There's no place actually to stand. There's literally. Unless you hit a taxi uingie ndani na ulipe. Yeah. So we need to Wow. There's a question that has been brought about by a very good friend of mine, Rico. How you doing, man? Anasema, if you had to get the seat, what will you do to improve the lives of youth and women? Pia historically, umefanya nini tunaweza ona? Yes. That's a very good question from Rico. Mimi ni mchapa kazi. And ukitafuta online mtu kama anaitwa Kzee ama Edward Andrew, utaona vitu nimefanya. First of all, niko na organization inaitwa Fresh Cut Foundation. What is Fresh Cut Foundation? Fresh Cut Foundation organization ilianzisha 7 years ago. What we do to empower youth and women. Mambo ya economic empowerment. Economic empowerment. Exactly. How? Hatupeani pesa, but tunapeana skills ambayo is a long term. Inakusaidia kupata pesa na long term. Okay. Mambo na kunyoa, Right. kushuka, kutengeneza hizi vitu zote za urembo. Murasta pia una urasta. Tunashuka. Yes. So ukitoka hapo at least uko na skills. Unaweza anzisha mradi yako upate uweze kuwa employed ama self employed. Right. Ama tukutafutia loan mahali uanze kujishikilia, urudisha polepole, zero nini percentage. Yes. Vitu kama hizo. Right. And I've been doing it and I'm still doing it. Right. Even kwa pale kwa kazi yangu kuna watu nafanya nao, Yes. nimesaidia. Na hii Kilimani kuna wale wengine nimelink kwa different barbershops ambayo wamepitia kwa mikono yangu. The reason I'm doing that, pia mimi nilipewa opportunity for free. So
acha nipea watu pia wajisaidie. And nataka kufanya zaidi, nataka kuweka vitu kama vocational training center. Hiyo ni kitu Dagoretti North hakuna. Vocational training center. And we have leaders, we have MPs, we have MCAs. Vocational training center in Dagoretti North. Hata unaweza shikana na watu wanafanya occupational therapy. Exactly. Where addicts wanaweza kuja wapate hiyo therapy ya nini? You know, and that's the thing that we need to put up in within Kilimani. Because aziko, and we've been having leaders for the longest, you know. So when I want to say when, because napenda kupatia mtu motisha, when you are elected, how are you going to balance between your life as an MCA and this other life that you have been? Umekuwa wewe ni kinyozi, uko na foundation, wewe ni mtu wa watu, like how do you balance this? Kila kitu iko na time yake. Right. Kila kitu iko na time yake. Nitakuwa listen now, you know, now nikikuwa elected kama mheshimiwa no MCA. Yes. Lazima nifanye kazi ya MCA. Lazima I have to be in the office. I have to know my people wanaendelea aje. Ukifika on weekend, I need to create time for my people on the ground. Yes. I need to create time also for my foundation. Another the good thing, foundation in Iran, whether I'm not there, whether I'm there or not. Okay. You know, foundation yangu in Iran. The biashara, whether I'm not there, is still running. Because I have people there. Yes. You know. And that's the good thing of empowering people. That's right. You know, when you empower people, you don't have to be there like 100%. People will take care because wanajua hii kitu tumesaidiwa, tumeambiwa hivi na hivi, no tukimeza tutakula. So they know. All right. Yes. That's the voice of one Edward Andrew Owinyi aka Kzee Mwana Ingo, the incoming MCA for Kilimani. We are praying. Will you give him his vote? Will you give him your vote? Ask the question. If you have any questions, you can direct it to na wakumbuke. Yes. Chama ni DAP Kenya. DAP Kenya ndio chama. Democratic Action Party. Nyinyi ni watu mna take action. Of Kenya. Yeah? Nyinyi watu wa action. Mambo ya kuongea muongee. Kuongea mwamko mpya. Mwamko mpya. Ndio huyu sasa. And one thing I love about Mhesh is that he's really done his homework. Yes. You know, there are those people who just have numbers and they just want to just come and just be elected. Exactly. I was like, you don't even have a plan, you know, but I love the fact that you've really done your research, you've done your homework. Yes. And you know, it's the small things that people need to zinafaa zitengezwe. Like for example, when you talk about garbage collection, ensuring that you know, it's kept in the right place, collected the right time. You know, we're not disposed of well, we're not littering around. It's the small things. When you talk about public toilet, I was like, but it just hit me that imagine there's no public toilet. Come to think of it, you know. So you find that maybe some people are talking about the big things, but I love the way that you really scouted your area and you just zile vitu ndogo ndogo we're not thinking about per se. That's but you've captured that. So that is one thing I really love about your plan. And of course, right about now, you're about to sell to us your manifesto. Tuuzie sera zako. You see, yes. Mi nataka kuchange Kilimani. Na Kilimani nataka nifanya tu only Mungu akijalia only 5 years. Mungu akinipa. Nataka to make sure that Kilimani it will never be the same again. Yes. Venye nimesema mambo na garbage, amesema hiyo story ya garbage collection. Kuna shida sana na siwa hapa. Ukinyesha my friend, even that says toka kwa mlango yangu. That's why nimeweka hapa number 6. Hiyo ndio kitu mimi nataka kufanya. Number 6 garbage collection. Number 1 wacha tuanzie pale number 1. Yes. Toilet venye nimemention. Yes. Lazima to make sure that we have 3 or 4 public toilets in Kilimani. Whereby ukikazwa na mwana hii ndugu yangu una mali pa unafikiria tu penye unaingia. Yes. Unaingia. Yes. Number 2 garage and boda shed. Hizo vitu hakuna bro. But they're not boda sheds. Hakuna. Those the things that leader ukikuwa elected, you have to think about those small people. Yes. And we have mentioned hapa something like hii story, even those coming up buildings. Yes. We need to find a way. Unajua saa hizi maybe unaweza kufanya pia buildings zikuwa mingi, kutakuwa na hiyo issue ya pia siwa nini. Yes, congestion of the sewer. Yes. Nafaa tujue turudi kwa drawing board tuangalie tuna solve aje hii story ya hiyo siwa blockages na vitu kama hizo. Bursary distribution. Kuna shida na hiyo bursary. You see now when you go to hii story ya bursary. Yes. Unapata mtu anakuja anapewa 10 bursary na kuna watoto wawili. Allah. Mwingine mko na watoto 5 anapewa 2 bursaries. Yes. Unataka kudili na hiyo issue aje? True. Lazima kukuwe na inclusivity. Unaelewa?
it doesn't matter when ni tribe, hata ukiwa tribe yangu tribe ya mtu fulani lazima vitu ziende equal. Na ofisi yangu itakuwa inclusivity ya tribe zote. Siwezi kuja kuweka pale Waluya wote kutoka mpaka mtu akufagia, mtu akupika chai ni Mluya. Lazima kukuwe na Mkikuyu, kukuwe na face ya Kenya. Face ya Kenya. Face ya Kenya. Hatuwezi kuwa tunasema ati ofisi yangu ukienda pale ni kuongea Kiluya peke yake. Hiyo tutakuwa tunafanya kazi gani? By the way. Kwani wewe umeelektiwa na Waluya peke yake? Hapana. Iwezi kukua hivyo. Mimi ni Mluya but I can do something like that. Yes. Lazima kukuwe na inclusivity. That's right. Face ya Kenya lazima ikuwe kwa ofisi yangu. Basari lazima ipayanwe kulingana na venye inafaa ikuwe. Na need yake na utafanya research kabisa. Hiyo ni kitu nafaa tukua tunabadilisha. Unanielewa vizuri? Yes, next point. Hii mambo ya small business. Yes. Hiyo kwa county kuna hizo allocations. Okay. Kuna hizo allocations za county allocations. Yes. Hii pesa kidogo ya mama kufanya biashara. Right. Hii pesa grant loans. Vitu kama hizo. Yes. Lazima tukuwe na vitu kama hizo. Watu wa bodaboda. Kitu nafaa mimi nataka kufanya. Kama kijana ako na ana license, mimi nafanya bidii na make sure ndio pia own hiyo whatever anaenda hiyo license. Yes. Namwambia namna gani wewe fanya hivi. Kama license for example ni 3,000, mimi nitakutolea nusu, wewe toa nusu. That's right. Unaelewa? Hakuna haja una ride pikipiki hapa bila license. That's illegal. Ku make sure wako na hizo magia zote. Right. Reflectors, helmets, nini. Ndio kukue safe. Kilimani nataka ikuwe safe for everyone. Yes. Understand? Right. Aya, kama wewe uko umejua kuendesha pikipiki na maybe una starting ya kutafuta hiyo capital ya kwanza ile, mimi nasema acha nikuwekea down payment. Hiyo down payment unipatie hata shilingi. Mimi nakuwekea down payment. Wewe chukua pikipiki, fanya kazi, lipa hiyo pikipiki. Those are the things that we want to do. Those allocations are there from the county government itself. Those things are there, bro. Pesa iko. Me, I know someone alienda huko. She's a friend of mine. She was a sitting elected MCA. Alienda akafaitia mama fulani. Wakapewa 400,000. Na yeye ni elected. I mean yeye ni nominated MCA. Yes. Akafaitia watu wapate hiyo pesa. Yes. Kwa hiyo ward. Na wewe elected MCA hauna sauti ya kuongelesha kutafuta hiyo pesa kusaidia watu wako. That means hiyo pesa ipo. Wow. It's just that watu wengine mtu tumeweka pale anasanya hiyo pesa ndio mfuko anafanyia vitu zake. Yeah. But that money iko ya kusaidia watu wa odi yako. How are you planning to educate? Because watu wanajua. Do people know that this allocation is there? I've been telling them. Surprised. Nilikuwa nikiwaambia. Kwa campaign trail. Nawaambia. Hii pesa iko. Na inakula na mtu mmoja. Anasanya yote. Basari, mtu wa Kilimani anafaa pate hiyo basari. Hiyo basari inaenda kutu kwingine. Hata ikui kwa hiyo ward, hiyo ward yenye yuko. Inapanda gari, inaenda almost like 6 hours or 7 hours. Penye inaenda. Na wewe watu wamekupigia kura hapa. Wanalia mtoto wangu ana shule, ana school fees. Nini vitu kama hizo. We lazima hizi leadership tupadilishe. Hatuwezi kuwa na mtu ambayo ana harass wananchi. Then ukishapigiwa kura unafika pale unatusi watu wamekuelect. Ama uonekani unaambia watu ni wajinga, hamjui kujipanga. Unaona? Tunaongozwa na I'm sorry to say this, in this area, if you allow me to say. Yes, please. Luyas are the majority. The great north. Yes. Politics is local. Yes. And we can't run away from it. Yes, true. Understand? So people from Western Kenya are the majority in this area. But now you will find sisi na ile uzuru wetu as Lunjes, we are electing mtu. Unaelewa ule mwenye maybe wako huko chini in terms of area geographically, unaona. Alafu anatoka huko anaanza kuwatusi. Nyinyi ni mko wengi na mjui kujipanga. Such things we do. That is amjui kujipanga. And tumekuelect ina roho moja. Unakuja unatutusi. And then unataka after 5 years you come the same people asking them to vote for you. Wasijipange tena ndio wakuingize hapo ndani. So I think Kzee or Edward Andrew, I'm the better option. That's right. In this Kilimani. I want to make sure Kilimani
mwamko mpya. Mwamko mpya Kabisa. Speaking of mwamko, the party politics that have been raging this nation. Yes. I'm sure we'll go through the whole manifesto. We'll find it on your page. We'll give all these details later. Yeah. But party politics play a very huge role in matters in an electioneering period. Yes. Na sasa tuko na UDA Azimio. Nyinyi najua DAP mko chini ya Azimio. Yes. So how you seeing it going? Because at the end of it all, tuseme tu kweli, August 10th, wachana 9th, 10th, mambo ya party politics tumeosha mkono, imeishia hapo. True. Hakuna chama tena. Ni kazi kwa ule ambayo mmeleka. You know something funny? Yes. Mimi nikianza siasa. Naam. Hii ni kitu nimekuwa nayo for a long time. Yes. But last year is when I made the decision sasa. Yes. Nikasema now I think now nimekuwa nikivutwa na hiyo mvuto sana. Yes. Wacha sasa nijaribu. Now I started doing research with machama zote. I went to ODM, kaangalia ODM, nikapiga research ya ODM, kaona hawa watu. Hii ni noma. Na watu wa vita. Mimi siko ready kwa hiyo vita. Bwana, lakini umeunga bwana. Wewe mtu umeshona papa. Miraba minane hata si minne bwana. Na unasema yuko kuna vita. So nikaangalia naona nikaenda Jubilee. Jubilee. Kaangalia Jubilee. Naona hapa pia kiasi. Nikaenda kwa ule ndugu yetu anaitwa ANC. ANC. Yes. Kwa muda. Yes. Naona huko pia ni huko Ngori. So in my mind nilikuwa nataka party ina come up. Party pia nikaangalia manifesto zake, yani venye wamejipanga, ni watu ambayo wanaelewa wanataka kufanya nini kwa wananchi. Yes. So I went to Kanu iko na historia yake. So nikasema hapana. So nikasema wacha niingie online. Nimeona hii DAP. Yes. DAP inakaa ni chama ambayo inakaa iko na mambo mzuri, especially for the youth. But Uncle Eugene, something funny, DAP is the party ambayo imesupport a lot of young people. A lot of youth. 70% young people wako DAP. Yes. Hata sasa ukiangalia aspirants wa DAP size, yes, ama candidate wa DAP size, majority, I can say 80% right now, ni young people. Chairman ni Eugene Wamalwa. The leader patron is Eugene Wamalwa. Right. The chairman anaitwa Wafula Mnyinyi. Yes, Wafula Mnyinyi. Then the SG is Elisimiu. They are nisini watu wako democratic bana. Sisi party niko democratic. Lakini sasa tukasema nikaangalia nikatafuta kwa mtandao tu. Nikasema nikapiga simu. Kuna msichana hapo anaitwa Owinyi. Kaangalia nikampigia simu akaniambia, "Wewe tuko Kilimani na tuko Kilimani Road." Kwenyu kwako sasa. Munzu mwanje. Yes. Wangu. And then nikawalk tu kutoka hapo kwa ofisi yangu, nikatembea kaingia. Nikaangalia mambo yao, akasema why not? Acha niingie hapa. Na nikaomba Mungu, nikamwambia Mungu, hii party ndio mimi nimechoose. And I want to go all the way mpaka kwa debe. Mpaka wapi? Tarehe 9 mwezi wa 8. Here we are. Fundika kuwa. Wow. Nikamalizana na wao, mambo yetu tukaagree nini tukamaliza. Party politics iko. But cheza party yako as candidate. Make sure unafanya wacha party kuone. Uweze toka huko danko wewe hujaionekana, and then you come and then you say I want to make sure the activities are party uko ndani. Yes. Una contribute with kwa party, wacha watu wakuone. When you are being seen around, people will be this person we know he has been around nini vitu kama hizo. Yes. But you always talk tu kuna kuja from nowhere, and but they watapatia the first people they wanaonanga pale ama sinu kweli kama even this office here. The first people will be the people who are working here. Ama people who are being seen around. Yes. Sinu kweli? Siwezi toka tu kuja alafu nikuje. So if wewe ni mtu wa chama, wacha kuwa na ndani ya party. Kuwa active, committed. Wacha kukuona kanyaga mwingine huko mwingine, vitu zikiharibika unasema ati nimanyanganywa, sijui nimefanyiwa na mwanadamu. Yes. Fantastic. That's the voice of one Edward Andrew Owinyi, aka Kzee Mwana Ingo, candidate for MCA Kilimani. Yes. Now tukimalizia nataka fungua roho yako, ongelesha your electorate. Yes. Sasa watu wangu wa Kilimani. Naam. Mimi naitwa Edward Andrew Owinyi. Naam. Na mimi nataka tushikane pamoja. I don't want to be a leader
ambayo wa kupiga tu simu. Mimi nataka kukuja. In fact, I'll be walking all these apartments. Kuuliza shida zao ni gani. Naam. You know, sitaki kuwa leader ule wa kukua tu, na nitaweka mpaka ofisi yangu hapa within the Yaya Center, because this is the city within the Kilimani. Niweka ofisi yangu hapa whereby nitakuwa na kimiti watu wangu. Shida zao wananiambia shida zetu ni hizi, tunajua vile tunatatatua. Sitaki kuwa ule mwanasiasa huko ofisi tu unakaa huko unakuja after 5 years. I want to make sure that every apartment iko Kilimani. Natembea kwa hiyo apartment naongelesha watu wangu. Every SMEs nataka kuwajua ni wakina nani. Already ninafanya. I've been on the ground. Hizi manifesto zote unaona hapa. Sio mtu nimekaa kwa nyumba nikakuja nazo. Unaona, lazima you have to fikia watu uone shida zao ni gani. Right. Wakueleza so that unaweza kurelate. That's right. Na wao. And then the buildings that are coming up, tumeongea hizo buildings zina come up. Nataka ku make sure that at least zina care also for the disability people. That's true. Unaona? People living with disability. Yes, that's a very, very important one. Yeah, people living with the disability. Because now unapata building iko tuna mastairs tu. Hakuna njia ya mtu mwenye ako na mlemavu anaweza panda. Unaona? Hizo already zimeshajengwa, we can't do, hatuwezi fanya kitu. But now the ones that are coming up, tafadhali kama wenye wanajenga, kama mnanisikia, tafadhali make sure that mnajali watu walemavu. Right. Ambayo wakifika wanaona pia tunashughulikiwa. Even the businesses themselves. Even the business. Yes, exactly. We make sure that now tuwekwe na area for people living with disability. That's right. Unaelewa mtu wangu? So mimi I'm ready kuchapa kazi. Na ninaomba kura za watu wa Kilimani. Mimi nimesimama na chama cha DAP, DAP Kenya, na tuko ndani ya Azimio. Na president wetu ni Raila Amolo Odinga. Na mama, unajua nyumba lazima ikuwe na watu wawili. Mama na baba. Sasa nyumba kama unajua kama ni wanaume tu, ndugu yangu, iko shida. Itakuwa hizo ni siasa tu. His name is Edward Andrew Owinyi. Karibu sana. Thank you so much for taking your time. I appreciate, bro. Where can we find you before unajua sasa uko kwa ground, but mtu akitaka kujua hizi nini zako ziko wapi, what your manifesto, kutaka kujua tutakupata aje kwa mitandao, what do we do? Unaweza nitafuta pale online. Honorable Edward Andrew Owinyi on Twitter, or Facebook, IG. Mkitaka pia kuna area nyingine, hizo pages zingine za usanii. Right. Kzee Mwana Ingo, Facebook, Twitter. Kzee Mwana wa Ingo. Kutaka kufuata Fresh Cut Foundation, kuna Fresh Cut Foundation Twitter, Fresh Cut Foundation IG and Facebook. You know, hizo zote ziko. Asante sana. Na mimi ukini DM mimi na reply. Una reply wewe. Na mimi hata ukiniallow niachie namba yangu watu wa Kilimani. Where they can call me. All right. Fantastic. We are Pearl Radio.